Welcome to Mission APSC AE JE YouTube channel. আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো ৰিসেন্টলি 16 অক্টোবৰত সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ এখন পেপাৰ APSCৰ আন্ডাৰত অনুষ্ঠিত হৈছিলে বিশেষকৈ সয়েল কনজাৰভেশ্যন ডিপাৰ্টমেন্টৰ সয়েল কনজাৰভেশ্যন ৰেঞ্জাৰ পোষ্টৰ কাৰণে ইয়াতে যিখন সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ পেপাৰ আহিছিল সেই পেপাৰখন এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়াৰ লেভেলৰ অৰ্থাৎ ডিগ্ৰী লেভেলৰ এখন কোৱেশ্চনছ পেপাৰ আছিলে সো যিসকলে APSCৰ আন্ডাৰৰ এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়াৰ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই কোৱেশ্চন পেপাৰখনৰ ডিসকাশন যথেষ্ট বেনিফিচিয়েল হ'ব এই কোৱেশ্চন পেপাৰখনৰ PDF লিংক মই ডেসক্ৰিপচন বক্সত আৰু কমেন্ট সেকশনত প্ৰভাইড কৰিম তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে এই পেপাৰখন ডাউনলোড কৰিব পাৰে আৰু লগতে জিকে সেকশনৰ যিখন পেপাৰ হয় সয়েল ৰেঞ্জাৰ সেইখনো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰে তাৰ লিংকখিনিও মই ডেসক্ৰিপচন বক্স আৰু কমেন্ট সেকশনত প্ৰভাইড কৰিম আৰু এই পেপাৰবিলাক এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়াৰ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম বিলাকৰ ইকুইভ্যালেন্ট হয় ইয়াতে এই পেপাৰখন বিশেষকৈ সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ যিখন পেপাৰ আহিছিলে সেইখন ইকুইভ্যালেন্ট টু এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়াৰ এক্সামছ যিবিলাক APSC কণ্ডাক্ট কৰে সো এই পেপাৰখনত মেইনলি যেহেতু ডিপাৰ্টমেন্টটো সয়েল কনজাৰভেশ্যনছ ডিপাৰ্টমেন্ট আছিলে সো মেইনলি সয়েল ইঞ্জিনিয়াৰিং এনভাইৰনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু ইৰিগেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং তেনেকুৱা ধৰণৰ সাবজেক্টবিলাকৰ পৰা কোৱেশ্চনছ বেছিকৈ আহিছিলে হাইড্ৰলজিৰ পৰা আহিছিলে কিছুমান কোৱেশ্চন সো আমি ডিসকাস কৰিম আজি এই কোৱেশ্চন পেপাৰখনৰ গোটেইখিনি এনসাৰকে ইয়াতে দুই এটা এনসাৰকে হয়তো APSCৰ যিখন ফাইনেল এনসাৰকে তাৰ লগত মেটচ নকৰিব পাৰে বিকজ কিছুমান কোৱেশ্চনছৰ অপচনছবিলাক মিউচুৱেলি কাৰেক্ট হয় অৰ্থাৎ দুটা তিনিটা অপচনো কাৰেক্ট হয় সো লাষ্ট পাৰ্টত আমি কুৱেশ্যন 52 লৈকে ডিসকাস কৰিছিলোঁ এইটো পাৰ্টত আমি ডিসকাস কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ 53 পৰা 100 সো যিসকলে আগৰ পাৰ্টটো চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিব চেনেলটোৰ যিখিনি ভিডিঅ'ৰ প্লেলিষ্ট হয় তাতে গৈ পেলাই চাব তাতে পাই যাব আগৰ পাৰ্টটো সো আজি আমি ডিসকাস কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ 53 পৰা সো যিসকলে মিছন APSC AE JE চেনেলটোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপছ আৰু হোৱাটছএপ গ্ৰুপত জইন হোৱা নাই তেওঁলোকে জইন হ'ব পাৰে মই লিংকখিনি ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে সো তাতে গৈ জইন হ'ব পাৰে সো আজি কোৱেশ্চনছ আমি ডিসকাস কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ 53 পৰা সো কুৱেশ্যন নম্বৰ 53 সুধিছে এটো ষ্ট্ৰাকচাৰেল এনালাইসিছৰ পৰা আহিছে ইয়াতে এটা বিমৰ কথা সুধিছে বিমটোৰ কিছুমান ডাটা দি দিছে এ সিম্পলি সাপোৰ্টেড বিম which of AB of span 6 meter carries a point loads of 3 kilonewton and 6 kilonewton at a distance 2 meter and 4 meter from the left end. Find the distance from A at which the vertical forces at the section is 0. So mainly shear force kuntu part of 0 hoise hetu uliabo lage. So mainly amak ki koise beam eta dia ase. Suppose this is my beam and A beam tur A reaction aru ifale ase B point. So yate reaction suppose A and reaction suppose B. So yate upor lagi ase 3 kilonewton eta আৰু এটা লাগি আছে 6 কিলোনিউটন এটা ওকে সো এটোৰ ডিসটেন্স হৈছে দিয়া আছে 2 মিটাৰ আৰু এই পইণ্টৰ পৰা ইয়াৰ ডিসটেন্সটো দিয়া আছে 4 মিটাৰ ওকে আৰু গোটেই বিমটোৰ ডিসটেন্স দিয়া আছে 6 মিটাৰ সো আপোনালোকে যদি RA + RB = 9 কৰে সো এটা ইকুৱেশ্যন পাব RA + RB = 9 আৰু তাৰ পিছত যদি মোমেন্ট 8 লয় তেতিয়া RB ৰ ভ্যালুটো পাব আৰু যদি মোমেন্ট B লয় তেতিয়া RA ৰ ভ্যালুটো পাব সো আলটিমেটলি RA ভ্যালুটো ইউ ক্যান গেট অলমোস্ট 5 কিলোনিউটন পাবা আৰু RB ৰ ভ্যালুটো 4 কিলোনিউটন পাবা So if you try to draw the shear force diagram will be something like that. প্ৰথমে পাস ওপৰলে আহিলে এই পইণ্টত তাৰ পিছতে 3 তললে গল নেক্সট এনেকৈ আহিলে আকৌ গল তললে সো ইয়াতে 3 কিলোনিউটন তললে আহিলে আকৌ 3 তললে আহিলে তাৰ পৰা এনেকৈ গৈছে সো আলটিমেটলি এই পইণ্টটোত কি হৈছে shear force 0 হৈছে দ্যাট মিন্স ইয়াৰ পৰা 4 মিটাৰ ডিসটেন্সত shear force 0 হৈছে অপচন সি টো কাৰেক্ট হ'ব যদি আপোনালোকে কৰিছে ডাইৰেক্টলি আনসাৰ ওলাই যাব ওকে Next question, for a material to be considered incompressible, its Poisson ratio should be. So incompressible mane maximum Poisson value hobo, that is 0.5. Next, for a spherical vessels, the ratio of circumferential stress to longitudinal stress. So circumferential stress to hoy PD/2T and longitudinal hoy PD/4T. So 4T to upor uthi jabo, 2T to tolot gusi jabo, ultimately cancel ho jabo. Okol answer 2 ahibo, option A to hobo correct answer. Next. Question number 57 সুধিছে a column is defined as a short column বুলি কেতিয়া কোৱা হ'ব যেতিয়া তাৰ ভ্যালু to cylinder ratio ভ্যালু to 50 কে সৰু হ'ব next a material is said to be perfectly rigid so modulus of elasticity মানে কি stress divided by strain
So strain to jodi infinite hoy, strain to jodi 0 hoy, that means rigid body jodi hoy, stress divided by 0, so something divided by 0 is nothing but infinite. Next question number 58, the maximum tensile stress for a cantilever beam. Cantilever beam opposite hoy jay extreme fiber above hot ki hoy, you can say maximum tensile stress pi. Okay, next question number 59 to this most efficient section to resist bending moment, that it will be the I section to most efficient hoy. Tarpisot a standard brick is kept immersed in a water for a period of 16 hours. The water absorbed by the brick in terms of percentage of its dry weight. So dry weight or percentage so this side answer to 20% hobo lage. Next question number 61 is a limit state method or neutral axis or depth to kiman hoy 0.48 d hoy for 415 215 hole 0.53 d hole. So tenuka questions ahe. Next, so the distance between the center of two consecutive rivets measured along a row wide jodi ami duta distance measure koru, that will be pitch. Correct answer will be option number B, pitch. Next, tarpisote ase two soil sample having porosity 40% 80%, what is the ratio of void ratio? So void ratio is nothing but n1 minus n, so duitar karone n1 minus n kori pelai ratio jodi loi lua, so ultimately 1:6 ahibo, option C to correct. Next, question number 64, discharge velocity of the void ratio dia ase, discharge velocity uliabo lage. Ami jano discharge velocity CPS velocity is equal to, you can say, discharge velocity divided by porosity. So discharge velocity dia ase 8 into 10 to the power minus 7. What is porosity? Porosity is void ratio dia ase, void ratio jodi dia thake porosity ami keneke likhibo paru E1 plus E. So E er value to 0.4 aru 1 plus 0.4 jodi put kora, ultimately calculation korile 28 into 10 to the power 7 meter per second uliabo para. Next question to ako eta numerical dise, a numerical to hodise ki a saturated soil mass has a total density of 22 kilonewton per meter cube and the water content is 10%, the bulk density and the dry density of the soil are respectively. Saturated density will nothing but 22 0 total hobo, it is saturated, that means bulk is, you can say, 22 kilonewton per meter cube. Next would is ki dry density is nothing but gamma dry is nothing but gamma saturated 1 plus W. So it is jodi kora gamma saturated is 22, 1 plus W is 0.10 dia so water content. So ultimately 1.22 divided by 1.1 and ultimately you will get around 20 kilonewton per meter square. So 1.1 and 22 go jabo 20 times. So option B will be correct answer. Next, vibrator ruler code use kora hoy well graded dry sand. Next question is quicksand condition occurs. Quicksand condition ketia occurs kora hoy, the upward space pressure in the soil becomes equal to the submerged unit weight of the soil. Option D to hobo correct answer. Okay, jetia submerged unit weight or logot upward space pressure equal ho jay, then quicksand condition to poa jay. Next question is a black cotton soil. Black cotton soil obviously swelling aru sinkage nature to besi thake because tate mon morolonite namor clay mineral to poa jay. Next, option number 69 question number 69 ot hodise kuntu settlement sobotke besi turbule kore, obviously differential settlement, because tate protect to component dor settlement bilak ki hoy uniform na hoy, eta jodi basic bohi goise eta component all of com ke bohise, that means ununiform settlement, that is you can say differential settlement. Option C to correct hobo. Question number 69. Question number 70 to this for the stability of the slope, which method of slice is applicable? Mane the method of slice is applicable, mane method of slice jitu hoy stability of slope determine korar hetu kun ki tolor kuntu optionor khetot valid hoy. So iate jodi sabo jay stratified soilor karone you can apply method of slice, uniform slope or karone ami method of slice apply no koru, non uniform slope or karone apply koru aru homogeneous soilor karone apply koru. So option A, B, C aru D gute gite actually correct hoy, but APSC most probably option number C to correct dibo because it is non uniform soil slope bili likha ase aru eta option not uniform soil slope bili likha ase, but as a whole jodi apni sabo jay option number A, C aru D gute gite karone valid hoy method of slice. Okay, so stratified soil or karone valid hoy, non uniform soil slope or karone valid hoy, and homogeneous soil or karone valid hoy. Next, question number 71 ot hodise expansion of soil under shear is known as. So soil or expansion under shear jodi ulwa hoy that is called as dilatancy. Next, question number 72 yate orifice or head to dise 8 meter or orifice coefficient 0.97 coefficient of velocity dia ase, theoretical velocity would be. So mainly if you try to determine the velocity, that is root over 2gh. So root over 2gh will be, you can say, 2 into 9.81 into 8. So you will get the answer as 12.52. Then
since your coefficient of velocity is given by 0.97, you have to multiply with 0.97 and answer will be 12.15 meter per second. So without calculator এইবিলাক কৰিবলৈ অকমান difficult হয়, but since APSC এনেকুৱা questions দিছে, you have to try the calculations part of civil engineering also. Okay, next question number 73 হৈছে poise is the unit of poise কিহৰ unit হয় viscosity. Next question number 74 টো দিছে কোনটো the point about which the floating body start oscillating when the body is tilt. যেতিয়া body এটা tilt কৰা হয় তেতিয়া কোনটো পাৰ্টত আৰু কোনটো oscillate কোনটো পইণ্টত oscillating কৰে বডিটো, that will be meta center, option D. Next দিছে the term v square by 2g. V square by 2g is actually velocity head হয় and it is nothing but kinetic energy per unit weight. So option C to correct হয়. Next discharge per unit drawdown. Discharge per unit drawdown is nothing but specific capacity. Option B to correct হয়. Next question to চোৱা ইয়াতে আৰু এটা ক্যালকুলেশন বেস কোৱেশ্চন দিছে, এটো একচুয়ালি উইদাউট ক্যালকুলেটৰ কৰিবলে বহুতখিনি টাইম লাগি যায় বা ইম্পসিবলৰ নিচিনাই। হিয়াৰ ইয়াতে চোৱা এনুৱেল ৰান অফ টু 1 মিটাৰ কিউব পাৰ সেকেন্ড দিছে আৰু ক্যাচমেন্ট এৰিয়াটো 32 কিলোমিটাৰ স্কয়াৰ দিছে। সো ইফেক্টিভ ৰেইনফলটো উলিয়াব লাগে। আমি প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব, এনুৱেল ৰান অফ টুক আমি মিটাৰ কিউব পাৰ ইয়াৰলৈ নিব লাগিব। সো 1 মিটাৰ কিউব পাৰ সেকেন্ড আমাক দিয়া আছে এনুৱেল ৰান অফ। So what we can do, we can convert is into meter cube per year. So কেনেকৈ convert কৰিম, 1 meter cube per year ত convert কৰিবলৈ I have to multiply ওপৰত 3600, that is 60 into 60, তাৰ লগত multiply কৰিব লাগিব hours কাৰণে 24, তাৰ পিছতে days কাৰণে 365 and you will convert as meter cube per year. So ultimately your value will be coming to around 3153600 meter cube per year. That will be the annual run off in terms of meter cube per year. Next catchment area to this 32 kilometer square. Tag ami convert koribo lagibo meter square, that is catchment area 32 kilometer, so 32 into meter square is 10 to the power 6 meter square hobo, right? 1 kilometer mane 10 to the power 3 meter. Okay, next ami eta kam koribo paru. Let's suppose effective rainfall is y. So y into area should be equal to this value 3153600. 3153600 y value to ami najanu, air value to ami janu 32 into 10 to the power 6 is equal to 3153600. So ultimately y value to ami pai jam kiman, if you solve this one 0.989 something আহিব আৰু answer will be 0.999. So option D. So without calculator কৰিবলৈ অকমান difficult হয়, but যদি calculations বা কিছুমান shortcut tricks জানা হয়তো equation টো সোনকালে কৰিব পাৰিবা। অপশন question number 77 or question number 77 or option B to correct হৈ যাব। Next আহিছে কোনটো the quantity of water which is present in the soil that cannot remove except by heating. So heating or বাদে আমি remove কৰিব নোৱাৰো, like hygroscopic water. So hygroscopic water to আমি heating or বাদে remove কৰিব নোৱাৰো। Next question to আহিছে the most desirable alignment of a irrigation canal. Irrigation canal or desirable alignment of the ridge line. Okay, বহুত বাৰ সুধে। Next question 80 the extent of acidity. Acidity মানে কি হৈছে 7 তকে তলত হ'ব লাগিব, right? Next হৈছে dry stone pitching on a sloping face of an earthen dam is known as, so যেটো আমি dry stone pitching কৰা হয় তাক revetment বুলি কয়। Next question number 82 hydraulic jam occurs কেতিয়া হয়? hydraulic jam obviously rapidly varied flow ক্ষেত্ৰত হয়। option C to correct। 82 option number C correct হয়। next part লৈ আহিছো। next part question number 83, yes. So question number 83 to দিছে কোনটো solid waste disposal method to ecological point of view. Obviously composting is nothing but ecological point of view এটো বহুত acceptable হয়, বাকিখিনি ecological point of view acceptable নহয়। next আহিছে hazardous of carbon monoxide gas is attributed to its capacity, all of the above will your answer to next. Suspended solids are relatively less in groundwater because they are radially settled to the bottoms, they are absorbed by the soil. ইয়াৰ ভিতৰতে actually groundwater কি হয় বহুত layer by layer পানীবিলাক ফলো কৰি থাকে, তো সেইকাৰণে কি হয় প্ৰত্যেকটো লেয়াৰে অলপ অলপ সাসপেন্ডেড সলিড ৰখাই দিয়ে, that means filtration process এটা হয়, that means answer will be they are filtered through the soil layers. Okay, next question number 86 ত সুধিছে dissolved iron and manganese can be separated. So iron আৰু manganese যিবিলাক impurities আছে সেইখিনি আমি actually
প্ৰচেছৰ দ্বাৰা ৱাটাৰ ছাপ্লাই স্কিম এটাত কি কৰোঁ দেয়াৰ ছেপাৰেট কৰোঁ চ' যিবিলাক অক্সিডেশ্যনছ কৰোঁ বা এৰেশ্যন টেংক কিছুমান হয়তো তোমালোকে ৱাটাৰ ছিষ্টেমৰ প্ৰজেক্টবিলাকত দেখিছা য'ত এৰেশ্যন টেংক এটা দিয়া হয় য'ত পানীখিনি ওপৰলৈ কি কৰা হয় অক্সিডাইজ কৰিবলৈ চান্সেছ দিয়া হয় চ' অপশ্যন ডিটো হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 86ৰ অপশ্যন ডিটো কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট আহিছে ডিউৰিং CBR টেষ্ট the load sustained by the remolded soil specimen is 2.5 mm, penetration is 64.6 kg, the CBR value of the soil will be. So yato akko numerical questions eta aise yate actually 2.5 penetration or karone 1370 hoy total load to hoy aro jitu amar penetration or load to dia ase 64.6 right aro yak jodi 100 e multiply kori dia 4.7% ahe so apnaloke comment section ot janabo ki jodi amar 2.5 mm or holoni 5 mm penetration dile heten what is the sense occurs in this question so hey question hetu apnaloke comment section ot janabo and question number 88 the design of super elevation design korte ami hoday lateral skiding to ami remove koru tar pisote slow moving vehicular movement to ami ki koru avoid koru then we also take only the 75% of the design speed value so most probably option D to hobo pare but actual answer ke he a question to kuntu option correct hobo decide koribo next question number 89 ot hodise abrasion jitu test hoy aggregate abrasion test etu ki karone kora hoy obviously it is for toughness next camber basically kuntu factor upor depend kore obviously jiman besi rainfall hobo himan besi ami camber provide koribo lagibo so option C to correct hobo question number 91 ot hodise etu completely memory based questions odi dile railway engineering or the maximum value of the super elevations provided by the Indian Railway is 165 mm okay next question number 92 hodise piezometric compass ot zero kuntu phale mukh kori thake ba kuntu portion ot zero likha thake south hot mano rakhibo the most suitable chemical using for evaporations that is cetyl alcohol then orography precipitation bahut bar hudi thake mountain barriers ro karone hoy next contour interval it is inversely proportional to the scale of the map this is from surveying tar pisote estimator pro questions ahise so revise estimate basic ke 5% sanction amount or karone kora hoy tar pisot rate of deoxidation jodi deoxygenation formula to so tata saba BOD volume to upor depend kore available time upor to depend kore aru temperature upor to depend kore so all of the above is correct answer next question number 98 is mobilization advance up to 10% of the cost of a work can be given to a contractor so yete option D to correct hobo for all activity required to start the work at the site on finalization of contract documents next critical path method or upor hodise this is from construction management or hodise it is an improvement upon Barsard method provide realistic approach to probable daily problems so guti gita option actually correct hoy and question number 100 to this the action of negative skin friction e ki kore basically force upward d that means jitu amar allowable load pi to lagi thakibo that will be decrease so option C to hobo correct answer so hekhini asile total 100 ta questions or total 100 ta question or discussion so apnaloke comment section ot janabo kenuka hoise apnalokor exams bilak so ever APSC jikhon question paper soil engineering or by you can say soil ranger karone disile tate guti khini subject mix up kori disile aru bahut khini numerical questions so dekha pua goisil so hekhini asile ajir bikekoi soil conservation officer or soil conservation or ranger jikhon question paper discussion jodi apnaloke PDF khini download koribo bisare tetihola link to description box ot dia thakibo aru comment section ot dia thakibo tar por apnaloke goi pele download koribo pari so hekhini asile ajir paper khonor discussions aru jodi enuka dhonor video por apnaloke uprokito hoise bili bhabe then video to kindly like kori dibo tar pisot channel to subscribe kori dibo aru friends bilakor majot share koribo thank you for watching